Evet, Uzay Çağında Yolculuk'un yeni bir yayınına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte NASA'nın yaklaşık 7 yıldır sürdürdüğü Osiris-Rex görevinin sonuçlanmasını izleyeceğiz. Bugün NASA uzaydan çok değerli bir yük getiriyor. Dünyanın yakınında bulunan Bennu asteroidine ait yaklaşık 250 gramlık bir numune, örnek getiriyor. Bu örnekler ilerleyen yıllarda bizim gezegenimizin nasıl oluştuğunu, oluştuğu anlamında çok güzel getirileri olacak bir görev olacak. Öyle diyelim. Tabii ki kısa bir aranın ardından yeniden beraberiz. Artık bu son ara olacak diyebiliriz. Çünkü yayınlar anlamında yeni fikirlerimiz var. Burası ayrı. Ve aynı şekilde işi de bırakmam sebebiyle yeteri kadar boşluğum olacak. Evet, o zaman şu anda 13 kişiyiz. Çok güzel. Ben duyuruları geçeyim şimdi hemen hızlı bir şekilde serisinden. Şu haltı hazırlıyorum, kreatini hazırlıyordum. O yüzden biraz geç kaldık. Kusura bakmayın. De şimdi yeniden şeydeyiz. Ne derler? OBS'deyiz. Burası da ya şunu yapmayı çok seviyorum. Yani cidden şu yayını kaliteli vermeyi seviyorum yani cidden sizin de ya gözünüzün bir zevki var. Sonuçta yani kötü kalitede vermek istemeyiz. Şöyle yapalım. Başladı. Evet, May Başkan selam demiş. Dur bir saniye ben şu buradan bak bunu da verebiliriz. Çok güzel. Gamma Rocketry Ümera demiş. Hoş geldin Barış. May Başkan selam demiş. Hoş geldin. Faraski aşkım demiş. Hoş geldin. Faraski mavi tikli atmış. Evet bu arada yayınımızı şimdiden beğenirseniz eğer çok mutlu oluruz. Bu şekilde yayınlarımız, içeriklerimiz daha fazla insanın karşısına çıkıyor. Kutay Gober demiş. Canlı yayınımız başladı. Hemen bir tane link yapıştırıyoruz. Ve sonrasında X artık X diyeceğiz tabii ki de. Şuraya bir tane emoji koyuyoruz tabii ki de. Kırmızı diyorduk değil mi? Kırmızı. Hype tamam. Kesinlikle hype tamam. Şimdi artık boşluğumla beraber yeni intromuza da hazırlayabiliriz. Ona Hype Time'e Reborn yazmayı düşünüyorum. Belki Reborn olur. Bilmiyorum. Hype Time'da olabilir. Ya şu anda üstünden geçeceğimiz baya bir şey var. Baya bir olay yaşandı. Bunu şey yapacağız kesinlikle. Boş geçmeyeceğiz. Şimdi ben hemen telefonu alayım. Telefondan da Instagram'a bir story geçelim. Uzay çağında. Cidden yayını özlemişim cidden. Şey attık mı? Rocket Gen selamlar demiş. Selam demiş. Hoş geldin Rocket. Ben bunu indirdim mi? Ona bakıyorum şu an. Yok indirmemişim. Ha gel şu şeyde. Olması lazım. Çok güzel. Şimdi o zaman birazdan sunumumuz olacak zaten. Hazır şey öncesi. Onu da ayarlayacağım şimdi. Hemen ona bakacağız. Always. Tamam çok güzel. Hemen linki de alalım. Cidden yani görev Barış 7 senelik bir görev artık sonuna geldik. Hatta biz ilk kurulduğumuz yıllarda ben hatırlıyorum şeyin postunu ben yazmıştım. Osiris-Rex'in örnek alım postunu ben yazmıştım. Bunu çok iyi hatırlıyorum. Acayip heyecanlı bir anda bizim için. Ya onu izlemek özellikle yani. Ve evet şimdi bu kısım var. Osiris Apex. Şimdi ilk kısım bitiyor sadece görevde. Şimdi görevin yeni bir amacı olacak. E, 2000'li yılların başında Aposis miydi? Aposis. Aposis isimli asteroid Dünya'ya 2029'a çarpacağı öngörülüyor. Tabi bu hesaplamalar değişti. Daha iyi veriler alındı ve şey gösterdi. Yok yani çarpma ihtimali var ama öyle fazla değil. Bunu gösterdi bize yapılan çalışmalar. Ama aslında şimdi bugün ana yıldızı Bennu'nun da böyle bir riski var. Çarpma riski 2200'lü yıllarda falan var. Tabi uzun bir yıl. Tabi illaki değişecektir yapılan çalışmalarda.
Evet, Oğuz iyi yayınlar Brom demiş. Teşekkür ederim Brom. Sağ olasın. Hoş geldin. Hemen siyah beyaz yapıyoruz. Bir tane de GIF'i yapıştırdık mı? Klik. Tamamdır. O da ne? Aa, şey geldi. Ama ben bu alert box bayağı altta kaldı galiba. Onu göremiyorum. Alert box'ı bir üste çıkaralım. Heh. Daha demin bir şey geldi. Onu hemen ben vermem lazım. Streamlabs'te olacaktı galiba. Streamlabs. Heh. Uzay Çağında. Rent ve TCI ne zaman olacak? Ya onun saati belli. Şimdi oraya geleceğiz zaten. Ben şu nerede orası? Uyarı kutusu. Tamamdır. Daha yeni geldi olmuş olması lazım da ben bunu göremiyorum herhalde. Neyse, tamamdır. O zaman biz sunuma geçelim. Yavaştan. Biz yavaştan sunuma geçelim hemen. Hızlı bir şekilde bu görev neymiş? Neyi amaçlamışız? Yıllar önce ne olmuş buna bakalım. O zaman ben hemen ayarlamamı yapıyorum. Canva'yı açıyorum. Sunuma geliyorum. Çok güzel. O zaman başlayalım. Şu an geliyor olması lazım yayına. Tamam. Tamam, şimdi geliyor. Şimdi geliyor, tamamdır. O zaman yeniden şey yapalım. Yayında yayını görüyoruz. Evet. Bu program kapsamında NASA Güneş sisteminde belli başlı yerleri, yani yeteri kadar keşfedilen yerleri keşfetmek için bu programı kuruyor ve belli başlı lokasyonları seçiyor, işte Plüto gibi New Horizons'ta ya da Juno gibi Jüpiter için. Ve bir yandan da Osiris-Rex Bennu asteroidini incelemesi için. Tabi oluyor da. Şimdi dediğimiz gibi bu görevin amacı hem bu asteroidi incelemek
Çünkü bir yandan da hani dünyanın oluşumu anlamında yardımcı olacak bir gök cismi Bennu. Ve aynı zamanda buradan örnek getirip bununla ilgili daha detaylı bilgi almak. Çünkü dediğimiz gibi hiçbir şey yani bu uzay keşiflerinde hiçbir şey taze örnek gibisi yoktur diyebiliriz bu konuda. Şimdi Bennu asteroidi Liner programı sırasında keşfedilen bir karbon açısından zengin, ortalama 490 metre bir çapa sahip olan bir asteroid. Şimdi Liner programı edersek eğer dünya etrafındaki çevresindeki hop ne oluyor? Ya da müzik geliyor ama neyse. Ha tamam. NASA'nın yayını başlamış o yüzden. Bu program çevresinde dünya etrafındaki cisimler keşfediliyor. Onlardan bir tanesi de Bennu. Peki yani şimdi bu görev dediğimiz ben geçmişiyle bayağı yani 6-7 yıldan bahsediyoruz. 2016 yılında Eylül ayında yani yaklaşık yani tam 7 yıl geçiyor diyelim. Yani 8 Eylül 2016 tarihinde ULA'nin Atlas 5 roketinin 411 konfigürasyonu Cape Canaveral'dan Osiris-Rex'i fırlatıyor. Daha sonrasında Osiris-Rex'in Centaur'dan yani fırlatma aracının ayrıldığı vakitten itibaren yolculuk aşaması başlıyor. Hedefine gitme yolculuğu. Burada da zaten yörüngesini görüyoruz işte. Dünyadan ayrılıyor. Bennu'yla kesişmeye çalışıyor. Yani Bennu'yla kesişmeye çalışıyor burada. Tabi bu da yaklaşık 26 ay yani 2 yıl 2 ay sürüyor. 26 aylık bir süre zarfında yani en son Aralık 2018'de hedefine ulaşıyor Osiris-Rex. Evet, daha sonrasında inceleme aşaması başlıyor burada. Varış ve inceleme. Vardıktan sonra yörüngesini, Bennu'ya olan yörüngesini düşürüyor. Daha alçak bir yörüngede etrafına dönmeye başlıyor. Burada gördüğümüz gibi. Bu şekilde Bennu'nun haritası çıkarılıyor. Yani normalde NASA ve bilim insanları diyordu ki ya büyük ihtimal bizi dümdüz bir yüzey bekliyor diyordu. Ama vardıklarında şaşırmaya başlıyor. Bayağı dümdüz olmayan bir yüzey yani bildiğiniz yani eğrili yani dağ gibi yapılar, daha büyük kayalar var yani. Bunu görüyorlar şaşırıyorlar tabii ki de. Buradan sonra 2 yıllık bir süreç başlıyor. 2 yıllık bir inceleme süreci işte. Haritalandırma, enstrümanların çalışması gibi. Bu süreç başlıyor. Ve tabii 2 yılın ardından 20 Ekim 2020'de Osiris-Rex seçilen 4 farklı final yani NASA yayın açtı evet gördüm. Ona geçeceğiz. Bu sunum bitirdikten sonra NASA'nın yerine geçeceğiz. 4 farklı iniş bölgesi seçiyorlar. Örnek toplama bölgesi seçiyorlar. Bunlardan Nightingale bölgesini seçiyorlar ve buradan örnekleme yapıyorlar. Peki bu örnekleme nasıl yapılıyor? Asıl konu burada. Çünkü şimdi videosu da var burada. Çok ilginç bir yöntem NASA için. Yani mühendislik açısından çok ilginç bir yöntem. NASA için demeyelim. Peki nasıl yapıyorlar bunu? Şimdi bir robotik kolumuz var. Sağda da gördüğünüz gibi. Altta da sistem şöyle çalışıyor. Şimdi momentum sayesinde yani şimdi araç iticileriyle zaten aşağı doğru iniyor. Momentum sayesinde birkaç saniyeliğine yüzeyde kalıyor Osiris-Rex robotik kolun üzerinde. Bu sırada robotik kol yüzeye yapıştığı gibi nitrojen püskürtüyor yere ve o püskürtülen nitrojenle işte yerdeki çakıllar, topraklar havaya kalkıyor. Ve bu sırada da haznenin içine çekiyor bu enstrüman. Ve örneklerini toplamış oluyor. Şimdi normalde NASA bu yöntemle yani 60 gram falan toplarız diyordu. Ama baktıkları zaman hazneden sızdırmaya başladı. O kadar çok toplar ki hazneden örnek sızmaya başladı. Hızlı bir şekilde bu hazneyi aldılar ve e, dönüş kapsülünün içine mühürlediler. Ve baktıklarında 250 gramlık bir örnek topladıklarını gördüklerinde bayağı bir sevindiler. Çünkü çok fazla bu. Yani şöyle düşünün. Hedeflediklerinden neredeyse 4 kattan daha fazla bir şey var. Numune var ellerinde. Ki bu numuneler de sadece NASA'nın elinde olmayacak. Japonya'nın elinde de olacak aynı zamanda. Japonya ile ortak bir görev yürütüyorlar diyebiliriz. Japonya'nın desteği var. Ve ilerleyen aşamalarda da NASA'nın belli kolu şeye bakacak işte dünyadan kimler bu örneği görmek istiyor işte kimler inceleme yapmak istiyor. Bunu inceleyerek dağıtacaklar zaten. Bu da
eklenen bilgiler arasında. Bir de şimdi Bennu'dan ayrılma kısmımız var. 7 Nisan 2021'de Osiris-Rex Bennu üzerindeki sonuçunu tamamlıyor ve asteroidden yavaşça uzaklaşıyor. Daha sonrasında 10 Mayıs 2021'e geldiğimizde Osiris-Rex Bennu yakınlarında bulunan yörüngesine ayrılıyor ve Dünya'ya dönüşüne başlıyor. Her şey planlandığı gibi gidiyor. Ve 2 yıllık yolculuğu başlıyor. Ta ki bugüne kadar. Ki bugün de Dünya'ya yaklaştığı zaman Osiris-Rex belli bir yakınlığa geldiğinde dönüş kapsülünü bırakacak ve dönüş kapsülü Dünya atmosferine girecek. Acayip yüksek bir hızla diyelim buna. Çünkü bayağı yüksek bir hız. Sanırsam yaklaşık 23 saniye falan sürecek atmosfere girişi. Daha sonrasında paraşütler açılacak ve ABD Hava Kuvvetleri'nin Utah'taki test ve eğitim sahasına inecek. Bayağı bildiğiniz çölün ortasına inecek. Peki Osiris-Rex'in görevi bitiyor mu? Hayır, bitmiyor. Osiris-Rex bir sonraki hedefine gidecek. O da Apophis. Evet, sunumumuz bu kadardı. Uça'ya kalkışa hazır aslında. Görevi hazır dememiz lazım. Neyse. O da öyle kalmış olsun. Her şey hazır. O zaman ben bir hemen kamerayı alıyorum. Orayı ayarlıyorum. Orayı hemen ayarlıyorum. Benim ufak bir OBS yardımına ihtiyacım olacak gibi. Çünkü biraz daha eminim ki şey vardır yani. Bunun çözümleri vardır. Tamamdır. Evet, çok güzel. O zaman geçebiliriz. 1080p geçtiğimize göre artık chat ile ilgilenebilirim. Tamam, bunu da buraya alalım. Şimdi evet, NASA'nın programları şu an, görevleri tek tek şu an hedeflerine ulaşıyor. Bu çok güzel. Tabi ilerleyen zamanlarda, sanırsam bu yılın bu sonbaharda NASA yeni görevlerini açıklayacak galiba. Bu yeni konseptlerini seçecek büyük ihtimalle. Böyle bir bilgimiz var. Bu arada aslında aklımda şöyle bir fikir var. İsterseniz şöyle yapabiliriz. Bu arada ben yayın sesini verebiliyor muyum? O önemli tabii. Galiba şu anda yayın sesi de alıyor zaten. Beside our main event this morning, we've got a ton of extremely cool stuff. We'll hear from a special guest astrophysicist whom you probably recognize more for his chart Evet, şu an We'll Queen'in speak with one of the helicopter pilots about his role in getting recovery teams out to the landing site and bringing the capsule back home. And we'll even hear from the cast of the film Asteroid City. And of course, we'll give you a front row seat to the mission itself, the science, the engineering, and why a mission to gather space rock row seat to the mission itself, the science, the engineering, and why a mission to gather space rock row seat to the 35 minutes. Let's now take you to Wigtown, where our engineering and why Roberts is standing at the forward edge of the vast landing zone where she joins us şöyle live yapabiliriz. now. Discord'dan bana yazacak arkadaşlarım yayını alabilir ve aynı zamanda görevle ilgili konuşabiliriz. Bunu da yapabiliriz tabii ki de. Yayın sesi sekiyor. O zaman ben çift aldım sesi. Daha demin gelmiyor zannediyordum da çift aldık o zaman. At approximately 8:40. It will descend through our atmosphere for 13 minutes before touchdown. Once it does touch down, our team with the recovery team will go to the sample or the capsule and start that carefully rehearsed recovery process. Now, I am on the edge of the landing zone that we call the ellipse. It is a huge landing zone that is larger than the size of Rhode Island. And behind me are the helicopters that will be taking those recovery teams to the capsule once it lands. Now, these teams are prepped and ready to go. We're just waiting for that capsule to arrive. Back to you, Lauren.
Wow, Sophia, I think she has the best seat in Oh the my house. God, take me there. I want to go there. All right, let's get some quick facts about the Osiris-Rex spacecraft. Filled with fuel, the vehicle weighs more than 4,600 pounds. That's about the same size as 3 large cows. Did you know that, Jim? I did not, and I'm afraid of those cows. Let's stay away from the cows. With its solar arrays extended, the spacecraft is about 40 feet long, or the size of a short school bus. Once on Bennu, the 11-foot robotic arm collected dust and pebble samples, while the cameras got up-close images of the asteroid. How about that? And then, of course, there's the SRC, or the Sample Return Capsule, the capsule that's separated from the main vehicle and is currently on its way to our landing zone in the Utah desert. So, Jim, I think importantly, the team can't just open up the capsule right on the desert floor, right? What happens next? So next, we have to safe it, we have to bag it, we have to contain it, and transport it to the clean room about a mile from here. And in that clean room, we will actually bring the sample return capsule in, take off the back shell and the heat shield, and carefully arrange to nitrogen purge that special sample container inside, so it does not introduce any contamination from Earth, because we want asteroid, not Earth. That's right. And I love missions like this because I find my own imagination just bursting with possibilities and questions. Tamam, şimdi zaman geliyor olması lazım. With about a little bit more than 30 minutes to go before the SRC hits the top of the atmosphere, Güzelmiş we're going to take olması a few minutes to dive into the nuts and bolts of the mission itself. We've got a great mission overview to help explain. Take a look. Osiris-Rex is NASA's first asteroid sample return mission. It launched in September 2016 on a journey to explore a near-Earth asteroid called Bennu. After arriving in 2018, Osiris-Rex spent nearly 2 years orbiting Bennu, mapping and studying its rugged terrain before carrying out its primary science objective. On October 20th, 2020, the spacecraft ventured to a small crater in örnek the alma seviyeli asteroid's animasyonu northern görüyoruz zaten. hemisphere. Dediğim gibi It robotik dodged kolumuzu jagged altta rocks and yere vurduğu towering gibi, boulders and dokunduğu plunged gibi its arm into the nitrojeni loose püskürtüyor ve surface, o toprağı alıyor excavating ki o 6 patlamayı tons of görebiliyorsunuz debris zaten. while collecting about 250 grams of material. Osiris-Rex stowed its Cidden bounty çok and inanılmaz closed bir its mühendislik. sample return capsule. It bid farewell to Bennu in May 2021, embarking on a 1.2 billion mile cruise back to Earth. Now, 2 years and 4 Yani months burada after dönüşü leaving görüyoruz işte. Bennu, Dönüş kısmı. Osiris-Rex is closing in on the place where its journey began. On September 24th, the spacecraft will approach to nearly 63,000 miles from Earth. It will power up and release its sample return capsule at 4:42 bırakılma kısım böyle a.m. olacak. Mountain Time. The capsule must be jettisoned within a narrow time frame and at just the right angle to hit its target, an area of roughly 250 square miles in Utah's West Desert. Once the capsule is away, Osiris-Rex will fire its thrusters to avoid colliding with Earth. At 8:42 a.m., the capsule will streak into the atmosphere at a blistering 27,000 miles per hour. Ses kısmı biraz az. It will Tamam, race bunu across arttırabiliriz. the western U.S. and begin to glow with heat, bunu allowing atabiliriz. infrared trackers on Evet. the ground to chart its progress. Yok, 60 gram değil Barış. As it pushes 250 deeper into the 250 gramlık bir atmosphere, the capsule will numunemiz var. rapidly decelerate, subjecting the Bennu NASA normalde samples 60 to a gramlık punishing 32 almayı Gs. hedefliyordu. About 2 minutes after entry, it will slow 250 to Mach gramlık bir 1.4 and deploy its örnek drogue elledim parachute, söz konusu. stabilizing its descent. The capsule will enter special use NASA'nın airspace hedefi at 60'tı. 8:46 a.m., Yani 60 alsak almost 10 yeter diyor. miles above the Department of Defense Utah Test and Training Range. Radar stations Ya will benim lock sesim on bastırmıyorsa and iyidir. track it to Ya within ben 30 şu feet of its landing site. OBS At mikrofon 8:50 işini a.m., çözemedim the hala. capsule Mikrofonu will iyi ama extract and mikrofonun deploy its sesini main iyi alıyor. parachute Ona 1 bakacağım. mile above the ground. It will make its final descent at a leisurely 11 miles per hour, like a marathon runner savoring a victory lap, before touching down in the desert soil at 8:55. Yani normalde ben hani insanlığım görevde belki en riskli kısımlardan biri bu derdim ama ya bir kap Amazing. bir örnek geri dönüş görevi için bunu All right, so demiyorum we çünkü know hani you have questions, so please continue to send yani them to us örnek using the alanına baktığımızda hashtag görece çok AskNASA. daha kolay. But NASA before we için. go any further, I've got a question for you, Jim. Why is the mission called Osiris-Rex? It sounds like a new hybrid kind of dinosaur or something. It does, but it's actually the name of an Egyptian deity, a bird deity, but it means all the stuff the mission's going to be doing. So we're going to be searching for clues to the origins of our solar system chemically, looking at
how we can ground truth all the data we have for asteroids from Earth, other spacecraft, right up close with samples. We're going to look at the resource potential of asteroids, metals, hydrated water as in hydrated minerals. Şimdi Bennu'nun koptuğu yapıyla ilgili olarak bir şey tam olarak bilmiyoruz. Bunu örnekleri aldığımızda göreceğiz ama ya Bennu bir yapıdan kopmuş. Hangi yapıdan bilmiyoruz. Ama yani üzerindeki kaya kil benzeri yapı bize şunu gösteriyor. Koptuğu yapıda su var. Yüksek ihtimalle su var. Şimdi kil benzeri bir yapıdan mı? Yani kil benzeri yapılar suyla oluşuyor. Mesela bunu aslında en güzel örnek Minecraft'tan verebilirim. Minecraft'ta mesela killer de bulursun, su altında bulursunuz. Mesela güzel örnek. To connect ourselves to the place we live, our oyuncu oyundan örnek verir. So that's one of the big takeaways of this. We will read the clues of Mother Nature on how our world works in the context of all the rest of the planetary system. Fantastic. All right, let's take another question. What do we have? All right, from @endanger817. Approximately how large is the sample size, and what kind of analysis will be performed? So it's about 8 or 9 ounces. It's about a size of a baseball and a half. And the kind of analyses are amazing. There are toolkits and instruments that can look at nanoscale characteristics that you wouldn't imagine. We could see the hairs on a foot of an ant, but we'll look at those in the context of another object in the solar system. So, wow. Wow, indeed. All right, Bu we'll be görüntü taking some more 1080p questions diye açtılar. throughout the 1080p morning. değil bu görüntü ya. Okay, so let Ya bak us şimdi şöyle bir şey olur head back arkadaşlar. to Yani, the ellipse normalde biz to NASA'ya talk to gömerdik. Sophia. I 7 gün understand, yayın yapıyordu Sophia, ve şimdi you've got a SpaceX tam critical team tersini member with you. yapıyor. Take it away. X'ten yayın yaparak. Biraz rezil bir konuma geldik şu Thanks, anda. Lauren. Yes, I am joined right İlk now defa by Elon Musk'a Stu kızan bir hale geçtim. Wiley, Normalde de who is abi adam bir şey de yani çok Oscar saçma or bir cidden. on-scene commander Yani of en this azından kaliteyi recovery halletse de mission. Thank you for joining me, Stu. bunu konuşmak zorunda kalmasak ama Alright, yani so you X'te are şu the anda person herhangi who bir kicks off kalite this whole yükseltme yok process yayınlarda. before even the X ne recovery veriyorsa onu team görürüz. gets on the ground. Can you walk us through your process? Yeah, so essentially what's going to happen is that once the capsule is undershoot, we'll have a better idea of where it's going to land on the range. And based on that, I'll know exactly what kind of weapon systems we used in that area, what kind of tests we've done in that area. So I'll know better what kind of hazards are in the area. Once I land on the ground, I'll do an initial sweep of the area and methodically move towards the capsule. Şimdi örneklerimiz alacak ekip helikopterle gelecek zaten indi bölge. Yani helikopterleri görüyorsunuz orada. Ve kaldıracaklar ve hop yanına gidecekler. Oradan sonra zaten güvene almalar. Efendim. All right, and how did you prepare for this today? So preparation has been in the process for a long time. Ya, bu benim vakıf olmadığım bir soru olacaktır. Havacılık ve uzay mühendisliği için hangi üniversitesinde? Sanırım İTÜ'de var. İTÜ'de olduğunu biliyorum. Türk Hava Kurumu'nda olduğunu biliyorum. Uzay ve havacılık bölümü. İkisi de özellikle İTÜ iyi duruyor bunun için. Anıl bir ara istiyordu zaten de. Yani şimdi değiştirdi o hedefi. Yani İTÜ gibi duruyor tabii. Yani olaya ve yani daha çok bilgiye sahip biri varsa yani yorumlardan yazabilir. Benim bildiğim yani İTÜ bu anlamda iyi bir üniversite. Güzel bir üniversite. Yani uzay havacılık için de aynı şekilde. Yeah, so at the Utah Test and Training Range, we do have a lot of different hazards out here. Like I said, the weapon systems that we test. We're going to keep them safe from that. We have, again, done many of the preparations with them already. They've taken safety briefings. They've been briefed on the actual items that we've dropped out here. Daha çok soru alabilirim. Hiçbir şey sorun yok. Yani İlla ki Osiris-Rex'e ilgili olması gerekiyor. Genel olarak uzaylıları sorabilirsiniz. Yani burada sohbet etmiş olursanız. Aslında izliyoruz zaten. Hani gerekli bilgileri verdik. Verdim. Yine sordukça tekrar ederim. Başka sorularla ilgili de soru cevap yapabiliriz. We had some recent rain, so that I think is going to be our biggest hazard, but it could be fun too. So. Well, wonderful. I know that you have your last preparations for the day, so I'm going to let you go and thank you very much. Ha tamam, buradan görüyormuşum bunu zaten mini akıştan. Sıla Dökmez abone olun. Thanks, Sophia. Stu's got a big Hoş geldin aramıza. Oh my goodness.
All right, Jim, we know we have space fans from all walks of life all over the world. One super fan in particular is a well-known astrophysicist with an atypical side hustle. But I'm guessing you know him probably more from his side thing than his science thing. Well, that's right. He's literally space royalty and Starship'e rock gelin ben. En royalty. çok dikkat çekici kısmı rocks. olacaktır. Starship bildiğiniz üzere şu anda ikinci uçuşu hazırlanıyordu. Ama Hello NASA folks, space fans, evet. Asteroid aficionados. This is Brian May. Şöyle Brian May Of Queen, as you know, hem probably, but also immensely proud hem de to be a Queen'in team member of üyelerinden bir tanesi. Osiris-Rex. I can't be with you today. I wish I could. I'm rehearsing for a Queen tour, but my heart's there with you. Ben as this yani hangi precious sample Queen'de is recovered. basçı mıydı yoksa Happy basçıydı sample galiba return sanırım. day, Queen'in basçısıydı. and congratulations Unuttum to açıkçası. all Bilgisi who olan worked so yazabilir. incredibly hard on this mission. Ve Starship mi? Evet, Starship'e geldik. Şimdi gerek Efe, ya şu an Efe'ye değil herhalde sorun deniz yaşamıyla ilgilenen bir kurum var. İsmini tam bilmiyorum. Burayla ilgili buranın raporunu zamanında yerine zamanında bitirmediği için sanırsam 4 aylık bir erteleme söz konusu. Şu anki araçlarımız S25 ve B9 için. Şu an cidden hani normalde muhabbetimiz vardı işte Efe işte SpaceX geciktiriyor diyoruz da SpaceX hazır değil diye. Şimdi tam tersi şu anda SpaceX hazır, Efe'ye hazır değil. Happy to do that. It is really exciting. We have lots of asteroid missions. And actually 4 of them have major milestones coming up this autumn. Right on the heels of the sample return happening today, in 2 days, on September 26th, is the 1-year anniversary of a little mission you may have heard of last year called the Double Asteroid Redirection Test, demonstrated for the first time humanity's ability to deflect the path of an asteroid. How cool is that? And then coming up on October 5th is the launch of a mission called Psyche, going to visit a special asteroid called Psyche also, which is one of only about 9 of asteroids that we think are made primarily of metal. They have a very high metal content, iron and nickel. And then about a month after that, on November 1st, is going to be the first asteroid flyby of our mission called Lucy, which will ultimately visit Trojan asteroids that lead and trail Jupiter in its orbit around the sun. But in November, we'll fly by a main belt asteroid called Dinkinesh. Benim uzayın herhangi öyle bir resmi çalışmam yok. Ben radyo sinematiğe yazıyorum. But Lori, one other thing, Osiris-Rex, is a multi-purpose mission. Uzay çalışma değil, tek şey yani yaptığım yayınlarım. Yaptığım videolar olur. Böyle değil. Way out there. Onlar da yani habercilik benim yaptığım şey aslında baktığınız really zaman. important new information about an effect, a aşağı yukarı force habercilik oluyor that bu. occurs on asteroids called the Yarkovsky effect. And what that really is we know there's gravitational pulls on the asteroids, and we can predict that with our trajectories, but Yarkovsky effect says that the sun's radiation heats up one side of the asteroid, and then as the asteroid rotates, the radiation radiates off into the deep space, and that actually kind of acts as a force that kind of pushes back against the forward trajectory. So it changes our predictions on where the asteroid might be. Over time, it really makes a difference. And Osiris-Rex gave us some fantastic new measurements on that effect. Unbelievable. Wow, that is Şimdi bu Yorjin'in cephesine baktığımızda şöyle bir haber var. Bu Yorjin'den Jared Jones diyor ki Dünya uydu Dünya uydu iş dünyası haftasında panel diyor ki işte 2024 için birden fazla Nibülen fırlatmamız var diyor. İşte 4 farklı booster'ımız üretimin farklı noktalarında diyor. Ve diğer testlerimize iyi gidiyor diyor. Ben buna inanmıyorum. Which is going to have a close flyby of Earth in 2029. All right, stay tuned, everybody. Bunu yemem. That is fantastic. Well, thank you so much, Lori, for Thanks, joining Lori. us. You're going to stick around for the show, right? Turnuaz web sitesi. Evet, web sitemize biraz This will be the biggest US return since the Apollo mission to the moon. O da en yakın But this is zamanda not the first aktif time hale that anyone gelecektir. has captured a piece of an asteroid. On the arrival of the historic Osiris-Rex sample, we celebrate that the Japanese Space Agency, or JAXA, has already visited 2 asteroids, Itokawa in 2005 and the asteroid Ryugu in 2019. The missions Hayabusa and Hayabusa 2 proved that it could be done and paved the way for today's ambitious goals of this daring enterprise. All right, let's send it back over to James for an update on mission operations. Go ahead, James.
Yeah, thanks, Lauren. So everything continues to be nominal. I've been tracking the mission status here. Everyone looks dialed in, ready to go. You saw a few moments ago Sophia with Stu Wiley, our on-scene commander. He's ready to go. He understands the mission. They are ready to get out and recover that sample today. And as I mentioned earlier, just a few moments ago, actually I guess a couple hours ago at this point now, the SRC was released from the main Osiris-Rex spacecraft. When that release took place, it was given an initial spin, which kind of preserves its angular momentum, its speed as it's coming in to Earth's atmosphere. It's similar to throwing a perfect spiral on a football, and teams are hoping for that perfect touchdown today. What you're about to see is basically the equivalent of throwing a touchdown pass over 10 football fields away and landing it perfectly in that end zone. So you can see on your screen now the mission operations team. They are just next door, dialed in, ready to go. They've been monitoring the vitals of the SRC all morning. They've been there in the room, prepared and ready to go. I'm sure they are absolutely thrilled for this moment. They might even see themselves on the screen there in a second, but they are hype and ready to go. This is the Lockheed Martin team just a little bit north of us in Waterton, Colorado. They are also dialed in. They're the ones who gave the initial command this morning to release the SRC from the main Osiris-Rex spacecraft. Aynı ekip zaten zamanında şeyi görmüştük. Örnek toplama sırasında canlı yayına görmüştük ki ayrı bir heyecanı vardı oyunda, onu söyleyebilirim. Çünkü gerçekten çok gelenekselliğin ötesinde bir sistem çünkü örnek toplama için. Bambaşka bir sistem. To us here in the Utah Test and Training Range. A lot coming up in just a few moments, but for now, back to you, Lauren and Jim. Thanks, James. Very soon, NASA's Artemis program will be bringing us more cosmic samples to study by visiting a familiar beacon in the sky. Give us 60 seconds, and we'll give you the moon. Artemis 3 will be the first sample return mission of NASA's Artemis program, sampling rocks and regolith from one of 13 candidate regions on the moon, all located near the lunar South Pole. The Apollo lunar landers returned a treasure chest of samples that taught us about the history of the solar system. Burada Apollo programında elde edilen örnekleri görebiliyoruz. Artemis missions will explore Bundan sonra Apollo'dan sonraki sanırsam ilk örnek getirmesi olacak. Daha sonrasında zaten Artemis görevlerini göreceğiz bu örnek getirmeyi. Artemis will explore areas nearly 1 billion years older than those explored by Apollo. Lunar samples from Artemis 3 and future missions will help scientists interpret the impact history of the Moon and Earth, as well as increase our understanding of planetary processes. Osiris-Rex, the first U.S. mission to collect a sample from an asteroid, will return samples from asteroid Bennu. The rocks and dust collected will offer generations of scientists a window into a time when the sun and planets were forming over 4.5 billion years ago. Samples from Osiris-Rex and Artemis could rewrite our understanding of the evolution of the solar system. And that's a look at your Artemis Moon Minute. Boy, Jim, how can you not get excited about that? Oh my gosh. Oh boy, that's going to be so cool. All right, Sophia is standing at the forward edge of the recovery zone with an update. Take it away, Sophia. Cringe. Açıkçası. Bana kalırsa. All right, thank you, Lauren. We are under 20 minutes away from EDL. That is entry, descent, and landing. And I don't think there's anyone here on planet Earth who has anticipated this day more than the principal investigator of the mission, Dante Loretta. Thank you for giving us time here today. My pleasure. It's great to be here. All right, so you are here on the recovery team. That's right. Can you walk us through what you're going to be doing today? So I'm part of the environmental sampling group. From day one, this mission has paid attention to keeping that sample pristine. And we're going to come down. We had some rain on Thursday, and most likely we're going to be encountering mud out there. Yani aytardan sorumlu tutuluyor the nasıl? air quality, O yani Amerikan and vatandaşı any net şart. water that might be Ya da standing, bir green just card'ın so olacak. in the Amerika'da. very rare event that any of that material Yani somehow comes hangi into bölümle contact with the ilgili sample, we have a çalışacaksan record of orayla it, ilgili and it bir won't yani compromise our science. eğitime sahip olman lazım. Daha sonraki aşama zaten büyük ihtimalle like devlet this, memurları nasıl especially işi alırsa with öyle you oluyordur working with the University Amerika'da. of Arizona, is Tam that detaylı you're olarak hakim değilim ama partnering aşağı yukarı böyle olması lazım. institutions. So can you talk a little bit about the legacy that a mission like this has? Yeah, thank you. I'm a professor at the University of Arizona in the Lunar and Planetary Laboratory, and our history goes all the way back to the Apollo missions. The founder of our lab, Gerard Kuiper, mapped the moon, helped pick the Apollo landing sites and the Surveyor landing sites, and we have been involved in every major NASA planetary mission since then. And really the best part of having a university lead a program like this is that it's a great training ground for the next generation.
I've been on this program almost 20 years and I've watched multiple generations of students grow up, beyefendi become 20 yıldır professionals, programdaymış mesela. either join the team, Bu cidden uzun bir always görev. take Çünkü şey var our burada. team Yani members sadece on board when we need to fill roles. ve evet bak Barış çok güzel bir yapıyormuş. Umut Hoca'ya, yani Umut abiye bunu sormak lazım. Çünkü kendisi cidden hani NASA'da çalışan bir tip. Nasıl GPL'de çalışıyor. Derin uzay ağırlığı. Ona sormakta büyük bir fayda var. To go on that recovery process. Ha, ne diyordum? Şey dedim. Görevin sürecinden bahsediyordum. Ha, çünkü sadece şey yok. Görevin planlanması var. Görevin önce taslağının çıkarılması, o planlanması, ardından üretim aşaması var. Üretim aşamasının bir sürü ayrı farklı şeyleri var. Aşamaları var zaten. Sonra bu görevin fırlatılması, ardından opera edilmesi, işte hedefe varılıp analizlerin yapılması, incelenmesi, gelen verilerin. Bu var. Örneğin toplanması var. Örneğin o sırada aracı opera etmesi var. Yani gerçi aracı her aşamada opera ediyorsunuz zaten. Bunun daha sonrası zaten dünyaya dönüş vesaire yine aynı şekilde gidiyor. Çok uzun süreçli bir görev. But let's move over and take a look at this this replica SRC capsule. Now this was an engineering model that was used in tests a couple weeks ago a few weeks ago for a drop test. Can you talk a little bit about the engineering of this? That's right. This is a very special spacecraft, just like a small version of what we use to bring crews back when they come back home to Earth from the space station. It has a heat shield. It's about 30 inches across, so it's pretty big. It weighs over 100 pounds. Has a back shell, and inside it has the goodies, the sample return canister, and the small sample canister. So this is the vehicle that brings those samples protected from all those changes in environment from the top of the atmosphere, 13 minutes of descent to the touchdown point. Yani cidden ben şeyi merak ediyorum açıkçası. Ne tarz sonuçlar alacağız bu örneklerden? Büyük merak konusu benim için. Ve bu arada 25 dakikamız var. 25 dakika sonra inecek. Burada şey görürüz. Replikanın helikopterden atıldığını görürüz şey için. Antrenman diyebiliriz. Antrenman için. Operasyon antrenmanı için bir şey görürüz. It's loaded down to the surface at 11 miles an hour. We went through all the recovery operations, the safing, the bagging, and the containment to come over to the clean room here, where we'll be doing that today to make sure those samples are from Bennu. Örneğimiz bu şekilde iniyor zaten. Tabii aynı hızda mıdır bilemem orasını. That's right, and you know it's the actual SRC that they use because it is covered in dirt, as you can see on here. This is dirt, scratch marks. All the scratch marks, yeah. It's a rough ride, but evet, paraşütle ne saçma oluyor. This is a real sort of paraşütle right. So there's a lot of science in missions like this. Not only is the SRC a treasure chest with material from the ancient solar system, but the mission itself is a platform for vital research about a range of things that you might not have expected. O Bennu'dan gelen örnekleri de yapılacaktır. SciFly's mission is to collect visual, infrared, and spectral data on spaceflight vehicles, including the Osiris-Rex sample return capsule on its return to Earth. This gives engineers and scientists unique insight into our most challenging questions about hypersonic fluid dynamics by providing data critical to flight safety systems. The scientifically calibrated in-flight imagery team uses ground-based sensors and instruments flying on various aircraft to image asteroid sample returns, launch abort systems, parachute tests, rocket launches, and capsule returns, including Artemis 1 on both launch and re-entry. The data we capture provides engineers with information on vehicle performance relative to what computational tools and wind tunnel tests predict. It takes extensive planning to get it right. Upon its return from the asteroid belt, the Osiris-Rex capsule will be traveling at 12 kilometers per second, or about 27,000 miles per hour. That's nearly twice as fast as objects coming back from low Earth orbit, and it will be among the 4 fastest human-made objects ever to fly in Earth's atmosphere. In partnership with the Japan Aerospace Exploration Agency, Rocket Technologies International, and universities in Australia and Germany, SciFly is coordinating 3 ground stations and 4 aircraft to collect data on the sample return capsule's trajectory, heat shield performance, and the plasma environment surrounding the capsule as it speeds to the surface, all of which will help NASA understand its performance and help future planetary entry missions succeed.
Joining us now is NASA's Kate Calvin, Chief Scientist and Climate Advisor. Kate, thank you so much for being here. Thanks for coming. Thank you for having me. It is wonderful to have you. All right, so as NASA's Chief Scientist, ne oluyor mu çakıldı? Daha yeni geldim de. Yok. 22 dakika sonra iniş olacak, iniş gerçekleşecek. Aşağı yukarı saat 6'ya doğru 55 geçe inişi göreceğiz. Yani 55 geçe Osiris-Rex'ten giden örnekler inmiş olacak. The sample is going to be going to the Johnson Space Center in Texas after it leaves here. Marshall Space Flight Center in Alabama does the overall program management. Outside of NASA, we have collaborations both in industry, academia, and international. So Lockheed Martin is doing built the spacecraft and doing flight ops. Kinetics is doing navigation. We have a science team led by the University of Arizona. And then we have recovery operations. Helicopter 1 has departed wing to station keep outside the landing ellipse. We got a confirmation that helicopters 1 and 2 have just taken off. Evet, şu an helikopter 1 ve 2, 1 numaralı helikopter ve 2 numaralı helikopter kalkışını yapmış durumda. İşler ciddileşiyor. 20 dakikamız var. Zaten son 1 dakikada, yani 2-3 değil, son 2-3 dakika zaten atmosfere giriş ve iniş kısmı olacak zaten. Ya, hızlı bir şekilde gelecek çünkü. Büyükler birazdan da zaten şeyi duyarız. Osiris-Rex'ten kapsülün ayrıldığını duyarız. That's incredible. That is incredible. And you know, Kate, I know you've been to several launches. That's our typical bread and butter here at NASA. Şimdi bildiğiniz üzere, yani dediğimiz gibi Bennu asteroidi örneklerin geldiği asteroid karbon açısından zengin. Ve bildiğiniz üzere biz insanlar olarak yani dünyadaki yaşam karbon bazlı bir yaşam. Ve bu bize şeyi gösterebilir. Karbon bazlı yaşamın dünyaya nasıl geldiğini bile gösterebilir belki. İşte çok önemli cevapları barındırıyor olabilir Bennu. Thanks, Kate, for all you do. Thank you so much. This seems like a perfect time to dig into some more information about Bennu. Bennu isn't part of the main asteroid belt. It's a NEO, a near-Earth asteroid with an orbit that occasionally brings it in close proximity with us here on Earth. Bennu is about 500 meters in diameter, which is taller than the Empire State Building. İndikten sonra direkt zaten NASA'nın belli bu konuyla ilgilenen şeyine varacak diye biliyorum zaten. Bunun bir notum vardı sana, hemen ona bakayım. Şimdi bu örnek NASA'nın Astromateryal Araştırma ve Keşif Bilim Müdürlüğü'ne ve aynı zamanda Japonya'nın Dünya Dışı Örnek Külasyon Merkezi'nde muhafaza edilecek. Bunu biliyoruz. Ve bunun talepleri NASA'nın ofis tarafından değerlendirilecek. İşte dünyadan mesela başka bir kurumdan TÜBİTAK diyecek ki ben de bu örneği incelemek istiyorum kardeşim diyecek. ARES yani NASA'nın bu Astromateryal Araştırma Kurumu bunu değerlendirecek, diyecek ki tamam sana verelim diyecek belli bir gram, mesela 3 gram diyelim verecek. Bunu değerlendirecek, verecek, teslim edecek. Okay, 2 of the helicopters have already just departed. So the team is already in the recovery process, or at least the beginning phases of it. But right now, we are waiting to hear precisely where the capsule is going to land before the rest of the teams head on over to that location. Now we are about under 10 minutes away from the capsule hitting the top of our atmosphere, and we are eagerly anticipating this largest sample of ancient solar system material that we have received from the last Apollo mission in 1972. So that is 51 years since we've had such a pristine and large sample of ancient solar system material. It's a really big day for science, and we're just in the beginning phases of today, but we are certainly excited to hear about what will happen and see those parachutes finally descend through our atmosphere. So yes, we're certainly excited, but this is just one phase of this amazing mission. I'm going to send it back to you, Lauren. See the operational milestones we're expecting throughout the morning. SRC separation already happened, and the capsule is now heading for its rendezvous with Earth's atmosphere. Jim, it always appears like these operations are simply inevitable. You know, we grabbed the sample, we flew it back to Earth, we're headed in for landing, but it's never that simple, is it? No, not at all. And so we have Evet, Florin Gear demişti, ustanızdan düşüyor denmiş. Dediğimiz gibi 18 dakika sonra inmiş olacak. Şu anda yaklaşık 18 dakikamız var. Go from 27,000 miles an hour down to eventually 11 for that safe landing.
All these things involve changes in environments, forces, things that could disrupt our sample and change them. Peki Türkiye'de inceleyecek mi? Bu hakkında bilgim var mı? Bilgim yok. Ben daha deminki örneği verdim sadece. Olabilir tabii ki, yani sonuçta talep edebiliriz sonuçta. NASA bunu yapılabileceğini söylüyor aynı şekilde. Aynı Apollo örneklerinde olduğu gibi. Ya aslında NASA'nın başından biraz yanmış. Geçenlerde bir yayına gelmişti. Bir düz dünyacı Ay'a gitmek gibi bir arkadaş gelmişti. NASA da örneklere sahip çıkamayabilirdi. Ben dedim herhalde saçmaladılar falan. Böyle bir olay olmuş. NASA değil ama. Örneği uluslararası camiaya dağıttıkları kurumlar, bazı kurumlar onlara veren numuneleri kaybediyor. Peki bu numuneler nereye gidiyor? Yüksek ihtimalle kara markete, kara borsaya gidiyor. Düşünün yani zengin, oradaki zengin insanlar diyecek işte ya vitrin yaptırayım, orada bir ay taşı olsun diyor olabilir. Ve oraya milyonlarca para dökebilir. Milyonlarca dolar para dökebilir. Bunu düşünmek yerine en fantastik kısma giriyoruz işte. Yani komplo teorilerine noktalardan unicorn çiziyoruz oradan ve diyoruz ki kardeşim adamlar kaybetmişse getirmemiştir. Türkiye inceler umarım. Umarım inceleriz yani. Güzel olur. Çok bizim için faydalı olur. Gamma Rocketry Lucy'ye ne oldu demiş. Lucy de aynı şekilde bu programın bir parçası. Lucy şu anda daha devam ediyor. Sanırsam dünyadan alacağı bir yer çekim asısı daha olacak. Daha sonrası zaten hedefine daha varmasına çok var. Hedeflerine varmasına daha çok var. Çünkü uzun bir yol olacak. Yer çekimi desteklerinden sonrasında zaten bayağı bir dönecek. 2026-25 gibi falan diyorduk galiba. Belki 27 gibi. Tam hatırlamıyorum. Jim, what are you feeling right now? I am literally tingling all over with exhilaration. This is a small step for a capsule and a giant leap for science. It really is, and if that's one thing we can impart, that is it. This is a huge, huge milestone, a great achievement. So this is it. We are just 15 minutes away from the Osiris-Rex sample return, a journey of 7 years and nearly 4 billion miles. The work of thousands culminates in this moment. Let's turn it over to our mission commentator, James Traley, to take us through the final moments. James, we're all yours. Yeah, Lauren, buckle up and get ready for the ride of entry, descent, and landing. This is 13 minutes of crazy descent, punishing crazy deceleration of our spacecraft, starting at 27,000 miles per hour when it enters into Earth's atmosphere, and eventually slowing to leisurely 11 miles per hour as it descends and lands on the Utah Test and Training Range. Recovery operations. Helicopters 1 and 2 have arrived at the holding location. So good news, our helicopters are ready to go and begin those recovery operations just as soon as we have confirmation of touchdown here. And as the sun begins to rise in the west coast, the SRC is going to be streaking across the atmosphere above San Francisco, California, about 82 miles in altitude. It's going to be coming in hot, over 5,000 degrees Fahrenheit, almost a couple seconds after it hits that atmosphere. That's about half as warm as the surface of the sun, to give you some context. Oradaki yaşayan insanlar aşağısı çünkü our sample will be safe görebilecekler. Within, we have a heat shield, which is made of a phenolic impregnated carbon ablator. It's a very fancy term to describe what's going on with this heat shield. It basically ablates away or burns away any kind of heat flux that develops on that outer shell, making sure that our sample is safe and cool within. Similar technology that we use with astronauts coming back from the moon or any kind of other landers that we have going into planets and moons. So we're just a couple moments away from this key moment. It's going to be very exciting next couple 13 minutes here, and you'll hear a couple call-outs come in from just next door in our mission operations team as they begin to get us ready for this key moment. It's a journey of 3.86 billion miles getting reduced to the scale of mere miles. 82 miles above the surface of the Earth in San Francisco. A couple key events are going to happen as soon as we get into the Earth's atmosphere. Very quickly we're going to deploy our drogue parachute. This is for stability, stabilizes our descent and makes sure that we are continuing to target that landing ellipse that is here in the Utah Test and Training Range. It is a 36.5 by 8 mile landing ellipse that is here, marked out for that recovery operation. You see on your screen now the mission ops team eager at the edge of their seats for that first call out of Earth atmospheric entry. Very exciting moment coming up in just a few seconds here. We're about 20 seconds away. You see the team at Lockheed now, all standing ready on the edge of their seats. This team, I'll remind you, just a few hours ago, gave that command to release the SRC on this long journey. It's been on its own for 4 hours. There's nothing we can do at this point. It's coming in, rain or shine. Çok da ayrılmış zaten kaldı. UTTR tracking assets have acquired.
And here we go. Start your stopwatch right now. We are 13 minutes of entry, descent, and landing. We have that expected milestone of entering into the Earth's atmosphere. We can see the team at Lockheed, and we actually have a visual now. This is from our infrared tracking camera on the WB-57, our high-altitude plane. At about 47,000 feet MSL, mean sea level, getting a great view of that SRC heating up as it enters into Earth's atmosphere. The acceleration that spacecraft, that SRC, is experiencing right now, as it comes in at about 27,650 miles. Just a little bit further to the east. Tamam, evet, geri geldik. Entry was at. Ben arada ekranı alacağım öyle. So you just heard right there, we're experiencing that 5,000 degree Fahrenheit maximum heating, burning scalding hot on that heat shield that is protecting our sample, and maximum deceleration that is at 32 G-force, punishing deceleration from Earth's atmospheric drag forces that are acting on that SRC. Maksimum şekilde ivmesini, hızını kaybediyor. Once again, as I mentioned, that sample is safe and sound within that SRC, that sample return capsule, as it comes in, burning through Earth's atmosphere. Bir şey göremiyoruz. You can see our high-altitude plane searching for that SRC. You can see it faintly on your screen there. Our next milestone will be expecting that drogue parachute deployment. That'll be about 102,300 feet altitude. And as I mentioned before, that will stabilize our descent and slow us from hypersonic to subsonic speeds as we continue to target the Utah test and training range. Milestone, SRC commands drogue parachute deploy. So we heard that command to deploy the drogue parachute. Waiting to see that visual confirmation, but that is at 102,300 feet. And a side note, at this time, 8:44 a.m. Mountain Time, the Osiris-Apex spacecraft is at its closest approach to Earth. That will be on to its extended mission visiting the asteroid Apophis in the year 2029, continuing this incredible mission at another world. In just a few moments, we should enter into special use airspace at approximately 8:46 a.m. That's going to be at 10 miles off the deck here at Utah Test and Training Range. Apophis'e ulaşmış olacak. Osiris-Rex. Evet, şu anda çok ince bir nokta olarak görebiliyoruz. You can still see that SRC on your screen very faintly in the distance. Still quite warm, that fireball that literally was a ball of plasma just a few moments ago when it first entered into the Earth's atmosphere. Acayip bir şekilde sönmüş durumda. Artık o büyük plazma. That SRC is nearly 3 feet wide, 1.6 feet tall. It's a small object, so quite a challenge to track this as it comes searing into Earth's atmosphere. In just a few moments, we should be entering into special use airspace. This area was specifically chosen for this mission. It's a wide open, vast desert space, relatively flat, perfect to land the sample today. We did, as I mentioned, have a couple days of rain here leading up to this event, so the ground is a little bit soft. Düşüşü görebiliyoruz. Çok rahat bir şekilde görüyoruz. Birazdan büyük ihtimalle ana paraşütümüz açılacak. SRC. Streaking in. This is from our high altitude cam. Şu anda yani TM tıklayabilsek güzel olabilirmiş cidden. Yüksekliğini bilmekte güzel bir fayda var. Our next milestone, we should be expecting main parachute deployment at around 8:49 a.m. Mountain Time. That will be at around 5,000 feet elevation. 5,000 feet, yeah. We continue to track 5,000 feet. With our high altitude camera here. Kaç kilometreler? As I mentioned, that sample is thermally isolated within. 1,5 kilometre yükseklikte paraşüt labyrinth network of piping and tubing leading into that sample canister within. That just a few years ago was on the other side of the solar system from sampling at asteroid Bennu.
The team has incredible precision on this mission as well. Just a few days ago, on the 17th of September, they did their final trajectory correction maneuver, TCM-12. This corrected our velocity by 3 millimeters per second. Şu an görüntü almıyoruz. Evet, paraşüt. PDL milestone. We have confirmed parachute deployment. Evet, şu an paraşüt açılışını gördük. Çok güzel. Kapsülümüz orada. Streak across Earth's atmosphere. We have parachute deployment. You can see just a sigh of relief from the team. I can hear some applause here. There is that orange creamsicle colored parachute, just a delight, a sweet birkaç delight to milyon kilometre ötemizde olan Bennu'dan alınan 250 gramlık örnek tam olarak karşımızda. A phenomenal view, just wonderful to see that deployment. That is at around 5,000 feet elevation above the Utah Test and Training Range, and now this is like a marathon runner savoring that last lap here as we approach the finish, that landing in the Utah Test and Training Range. Wonderful to see that. We continue to track. This is with our high altitude camera still, that WB-57. And we should have a great view from here on the ground. We've got a variety of different tracking assets. Bu arada bugün şu anda NASA'nın eski bir casus uçağı olan VB-50 tarafından çekiliyor. Bunu geçtiğimiz aylarda Starship uçuşuna görmüştük. Şu an görüntü aldığını. Yüksek bir falan bu görüntüleri alıyoruz şu anda. Bu yüzden just a few minutes away from getting that sample from the other side of the solar system, from the surface of asteroid Bennu at sample site Nightingale, to the rugged terrain of the Utah Test and Training Range. It looks like winds are relatively low, not a lot of rocking back and forth. Those parachutes seem to be perfectly smooth coming down, that parachute there. Continuing to descend, the slight little bit of tilt back and forth of our SRC as it comes to its resting velocity of 11 miles per hour as it makes that final descent. That parachute deployment was given internally by the spacecraft. All of what you're seeing now is autonomous on board that SRC. And once that successfully lands, the teams will begin the next crucial phase of this mission, the sample recovery operations. They've been rehearsing for this moment for months, literally years really, leading up to this key moment, and are ready to begin those operations to get that SRC into our portable clean room here and extract that sample canister within. According to my watch, we're about 5 minutes away from landing with our SRC. And as we heard a few moments ago, helicopters 1 and 2 are already staged and ready to begin those recovery operations just as soon as we have confirmation of touchdown. Normalde bir mürettebat inişinde this is a variable clock, so ineceğiniz günü this could be a little bit faster, a little bit slower as we get closer in. Wind speed here is a variable that is quite hard to predict, especially once you're high up in the atmosphere. We did release a weather balloon earlier on this afternoon, or earlier on this morning rather, to get a profile of our atmospheric conditions. The team puts those into various models as they prepare for this key moment. But once again, they are a little bit hard to predict, a little bit of variability, so we may kind of bounce around a little bit on that predicted Osiris-Rex sample return capsule touchdown time. The ground really closing in now on that SRC. PDL milestone. Helo 1 has visual on the SRC below the chute. That is phenomenal. Let's see that view here from that first helicopter. We've got visual on the sample return capsule under parachute, that orange creamsicle colored parachute, really bright in the morning light over the Utah Test and Training Range. A great view of the SRC we can have now from our helicopter as it continues to make its final descent to the terrain below. And once again, just setting the context for this, when we first hit the top of the atmosphere, we were at 27,650 miles per hour. We are now leisurely decelerating under our orange parachute to 11 miles per hour. Incredible amount of deceleration there, as Earth's atmosphere really helped us out quite a bit, getting that initial deceleration, our drogue parachute initially stabilizing our descent, and then ultimately that main parachute bringing us home. You can see right in the center of that crosshair, that is the parachute with the SRC dangling beneath. The team on the...
The team on the WB-57 doing a great job. Evet, kapsülümüz indi. And touchdown of the Osiris-Rex sample return capsule. A journey of 1 billion miles to asteroid Bennu and back has come to an end, marking America's first sample return mission of its kind and opening a time capsule to our ancient solar system. Unofficial touchdown time, 8:52 a.m. Mountain. And the team can now breathe an immense sigh of relief. We now have the sample return capsule, the SRC, containing pieces of the asteroid Bennu. You see the reaction there just moments ago as they got that sample back on the ground. 250 gramlık örneğimiz artık dünyada. Güvenli bir şekilde. Şimdi ona sırada alması var. Şimdi helikopterler zaten oraya doğru inecek. Lockheed celebrating that momentous achievement of getting that sample from the other side of the solar system at asteroid Bennu. When we took that sample, we were over 200 million miles away from us here on Earth. The long journey back, 1.2 billion miles from asteroid Bennu, back to here with that sample, has just come to a dramatic close. Yani NASA örneği aldıktan sonra kapatırız zaten. A little bit ahead of schedule too. The SRC landing about 3 minutes ahead of when we had originally predicted. It was in a rush to get back here, carrying amazing amount of scientific information within. The team is eager to crack that SRC open, get the sample canister within, and begin the process of understanding the origins of our solar system and potentially the origins of life. We're not in the clear just yet. A key piece of the mission is about to get underway. This is the recovery operation phase. Once the team has officially confirmed the exact touchdown location, they'll be flying out on 4 separate helicopters and will operate much like a Formula 1 pit crew, if you will, to recover the SRC, take environmental samples at the landing zone, the LZ. Everyone has a role to play. It's going to be simultaneous action as they get that SRC recovered and begin to do an environmental safety sweep, collecting samples along the way. You see our mission ops team just next door. Once again, remind you that the sample canister itself is not actually going to be opened here at Dugway. The next phase of the operation is simply to get that SRC into the portable clean room that has been specifically set up for this recovery operation. Buradan bu kapsülü temiz odaya alacaklar ki orada açacaklar kapsülü. Yapılması gereken en doğru şey o. And its precious cargo within the entire descent through the entry, descent, and landing. Remove the back shell, and then extract the sample canister within the tag sim that just a few years ago collected pieces from the asteroid Bennu. Today, the goal is to get the sample canister. Operations. Helicopters 3 and 4 are leaving rig for the landing ellipse. You see some big smiles from the team there. They are getting those helicopters out to the landing ellipse now to begin those recovery operations. The first person to approach the SRC is Stu Wiley, our on-scene commander. You see the helicopter, the last of them, taking off from the Wig Mountain just at the edge of that landing ellipse. These helicopters will have a trip out to find that exact touchdown location of the SRC and begin those recovery operations. Stu Wiley, our on-scene commander, will be the first person to approach that SRC. He'll do an environmental safety sweep, checking for unexploded ordnances. As he mentioned in his interview earlier with Sophia, he understands this range. He's worked here for a number of years. He will brief the team on any possible dangers that would be presented to them as they begin those recovery operations. And then a team member from Lockheed Martin will begin to take gas and thermal readings once the area is safe of that SRC to determine whether or not it is at safe operational levels for the rest of the team to begin the recovery operations. As I mentioned, this is going to be simultaneous action. The team has prepared. They're all going to be wearing these bright white UV shirts, sample recovery shirts, and you'll see them walking out to that sample in just a few moments here once those helicopters land. A great view once again from our high altitude plane. You can see the parachute there next to our SRC. There is a possibility that there could be unexploded ordnances from that parachute. There is a mortar inside that is to fire to disconnect the parachute from the main SRC to help it come to a final rest. It's a bit challenging to see from this perspective, but there could be some potential roll marks or skid marks as that SRC came to a rest on the rugged desert surface below. As I mentioned, we did have a bit of precipitation here the other day, so that should make for a nice soft surface for that SRC, so it probably had a nice clean landing there.
The team will assess as they get out there and check exactly how our conditions are for the SRC and the surrounding area. You heard Stu mentioning the team might need to wear some boots. The operations could get a little bit slippery as they begin to recover that sample. And this is a pristine sample from the ancient solar system and could hold the clues to how everything around us came to be, from the formation of the planets to the origins of life here on Earth. Needless to say, this is precious cargo, and the recovery team is fully aware of the gravity of the situation and the importance of what they're about to do today with these recovery operations. You can see it looks like our parachute has come to a stable rest. The winds were pretty low today, so it looks like it is not billowing at all. It is almost perfectly flat, at least from this perspective, on that desert terrain. Helikopterle bırakmış olabilirler cidden. And throughout all these operations, the crew member's safety is paramount. So you'll see the team probably huddle up a couple times as they begin these recovery operations to make sure that everything is safe and continues to be nominal as they make their initial safety sweep. All of this recovery should be a very quick process usually. They've rehearsed for this again for months. They've been out here all summer really rehearsing for this moment. They did a drop test last month. They've also had numerous rehearsals actually practicing containing that SRC, getting it on a sample carrying fixture. Recovery operations, WV has located the parachute on the ground. You just heard that confirmation from that high altitude plane locating that parachute on the ground. This location info will be relayed to our team members aboard those helicopters as they begin their approach out to the landing zone. We do have that confirmation from the high altitude plane, as you just heard. We're still working to get confirmation from our NASA helicopter. It is on its way out to that landing zone as we speak, so we should hopefully have that view up in just a few moments. Continue to see our team just next door, the mission operations team, all looking at that high altitude view. Right in the middle there, just pointing around with the UV white shirt, is Rich Witherspoon from Lockheed Martin. He has been leading a lot of these operations for the past couple months. He's been preparing the team for this exact moment and really has been a great leader helping us get ready for these recovery operations. Şu anda bu aşamayı bekleyeceğiz, yani fazla bir şey yok. Yeah, so this ellipse here, this landing zone is a quite large setup here, and this was chosen intentionally for this mission. It's about 37 miles by 9 miles total, this landing ellipse, out in the Utah Test and Training Range here in Dugway, Utah. This is an enormous facility. As you heard earlier, it's about the size of Rhode Island. Aracımız dediğimiz gibi bir sonraki hedefine Aposita'ya gidecek. 2009 yılında oraya varacak ve oraya inceleyecek. Elindeki enstrümanlarla. Oraya bakacak. Tabii oradan bir örnek toplanır. Çünkü başka bir örnek kapsülü yok ve onun zaman Dünya'ya getirebilecek bir Just a few years ago, the Osiris-Rex spacecraft back in 2020 made its tag attempt, the touch and go attempt to actually collect the sample that is now landed in this desert. When it did that, it was only at the surface for just a couple seconds, descending at a speed about 11 centimeters per second, just a little bit faster than a baby that is crawling. It's a very slow pace, but they were able to successfully get that sample and bring it from the edge of our solar system back to us here at that Utah Test and Training Range. You can see our full screen view here of that high altitude view, looking at the parachute at rest on the surface of the desert. This is at the Utah Test and Training Range. It's a wide open expanse here, and the team has this positional info, and they'll be relaying that to our helicopter teams to begin those recovery operations. And what you'll see in a couple seconds here, the recovery team, the recovery crews are responsible for securing the sample return capsule, the landing site around it, and helicoptering the SRC to a portable clean room that's located just next door here on the range. And just a little bit later on, it's going to be attached to a 100-foot long line beneath one of the helicopters, and then will actually be flown to the clean room. This was determined to be the best possible way to transport that SRC safely and efficiently, to get it on a nitrogen purge and maintain that pristine nature of the sample within. As I mentioned, this is an enormous ellipse, 37 by 9 miles. It's a large expanse to cover by car. It's a very bumpy ride out there as you kind of start to make your approach across this rugged terrain.
With the helicopters, it will be approximately a 20-minute flight back with that SRC. They take it at a nice slow pace, effectively parading the SRC around, just giving it its last big moment as it is served its purpose officially at this point of getting that sample canister safely here to Earth. Once we actually land and begin those recovery operations, you'll see a lot of team members out beginning to take samples, both air and also soil samples from around the area. These are places of interest for the sample curation team that will actually open up the sample canister in the coming days down at the Johnson Space Center in Houston, Texas. They have a phenomenal sample curation facility there, and these samples from asteroid Bennu will join a historic collection Şimdi of other anladığım asteroid kadarıyla materials, etraftan including da örnek samples alıyor from the ekip. Apollo mission, samples Sebebi from both the herhalde Stardust and Genesis missions, onunla emin as değilim. well as Sebebine emin Antarctic değilim. meteorites that were collected by our scientists. Onun In the sebebine coming emin days, değilim. we'll actually know exactly how much sample we got back from Bennu. The original mission requirement was 60 grams of pristine sample from the asteroid surface. Based on some very clever engineering, the team believes that they have potentially 250 grams, or 6 times that mission requirement, inside. Tamam. And so we just heard that Yorumlar geri unofficial touchdown time was at 8:52 a.m. Mountain Time here at the gözüküyor. Utah Vay Test bemiş, and kesinlikle Training vay, Range in vay Dogway, be, Utah. kesinlikle vay be. Neyse, If you're yani just 7 joining us, yıllık you see bir that view right now from one of our high altitude planes aşama başarı observing konuşulan our diyebiliriz artık. touchdown Yani örnekler location. geldi, veriler alındı. On your screen just Sonrası artık above that crosshair is Osiris-Rex'in the orange Apos'ta creamsicle gitmesi, colored orada yapacağı parachute gözlemler. that brought us the last part of our journey down to the surface of the Earth. Umarım biraz daha kısa sürer. Ben de yayını kapatıp yemek yedim, ben acıktım çünkü. You heard from Jim earlier that main parachute is about 24 feet across. Fairly large parachute that helped us decelerate on our last leg of the journey. And so we just heard a confirmation actually that the main parachute deployed much higher than was originally anticipated. It was originally supposed to deploy at about 5,000 feet elevation, but it actually deployed at around 20,000 feet, so much higher up. So that would explain our kind of earlier touchdown time than expected here. Still has touchdown on the Utah Test and Training Range. Team members continue to fly out to this location aboard helicopters. As I mentioned, there are 4 recovery helicopters in total. The mission operations team is continuing to monitor the situation. They're the ones who are relaying us that info about that high parachute deployment, that 20,000 foot parachute deployment. They're going to be assessing the situation from their end here, relaying any possible info over to our recovery teams as they begin to make their trip out to our SRC. One of the first goals once the team gets out there is to safe and stow the parachute. Begin to mark places of interest, as I mentioned, for that curation team to begin sampling. This is all a very well coordinated machine, very well oiled machine that operates in tandem. They've rehearsed extensively for this moment. So we just heard from the team in that mission operations room that they have visual of the parachute, that orange parachute that you saw on your screen moments ago. But we do not yet have visual confirmation of the SRC itself. Teams continuing to survey the region, looking for that sample return capsule.
Bu hafta içi düşünüyorum. Bu hafta içi bir oyun yayını yapabiliriz belki. Şimdi İstanbul olacağım. Doralarda olacağım. Orada eğer internet el verirse bir oyun yayını yapabiliriz. Ve aklımda farklı bir konsept var. Her hafta yapılacak bir konsept var. Biraz daha olgunlaşırsa eğer o konsept güzel olabilir. Bu aslında aynı interaktif bir yayın olacak seyircilerle. Healers 1 and 2 will be surveying this region, looking for both that SRC and also eyeing up the region, looking at that parachute that was deployed. Can, şöyle belli bir rapor işlemi var bir devlet ajansının, FAA değil, FAA'ya rapor vermesi gereken SpaceX'e ilgili. Raporunu tamamlamadığı için sanırsam ertelendi. Ne zaman 4 ay sanırsam bir erteleme söz konusu, yani aşağı yukarı 2023 sonu 2024 başı diyebiliriz. O zaman kadar bir saçmış yok. Bence SpaceX bunu fırsat bilip sonraki seviye prototiplere geçmeli. Yani artık S29 ve B10 mu dersiniz bilemem. Ama bu seviye prototiplere geçmeli bence. Daha gelişmiş olanlar. Benim açıkçası düşüncem bu. Aynı zamanda yani daha ileri seri numaradan sahip Raptor motorlarına da geçmeliler bence. Bu araçlarda. Ki zaten öyle olur. We do have visual confirmation of that parachute as I mentioned. Rich Witherspoon radioing out to the team, and now we have a view from our helicopter. Evet, kapsülü görüyoruz şu anda. Of the landing location, you can see the sample return capsule dead center on your screen, that kind of dark gray black object right there. SRC diyorlar işte kısa olarak sample return kapsülüne. SRC is our parachute. Kapsülümüz orada. It appears to be resting on the surface. We're getting a zoom in now from our NASA helicopter. And you can şöyle see bir bilgi now var. the SRC. İniş beklentileri gitmemiş. Normalde paraşütün 1500 metrede açılması lazımken aracımız 6000 metrede paraşüt açmış. Recovery operations. Kilo 2 has visual on the SRC. I repeat, SRC has been located. Şimdi helikoptere inip hemen alacaklar. SRC, it appears that the parachute has also disconnected. It's a little bit off from that SRC, disconnecting from the back shell. The SRC appears to be resting on its nose, that heat shield that protected it the whole way down through that entry, descent, and landing. Lockheed is celebrating that moment. I'm sure they are breathing another sigh of relief here. It's been a wild morning for everyone involved. They've been up since the crack of dawn just a little bit further north from us in Waterton, Colorado. They gave the go command to actually release that SRC that you see on your screen right there from the Osiris-Rex spacecraft about 4 hours ago. It then ventured entirely on its own and now sits on its own for us here in the Utah Test and Training Range. So now that we have visual, the teams should be able to begin the recovery operations in just a few moments. As I mentioned, that first person on scene will be the on-scene commander, Stu Wiley. He'll be doing an environmental sweep. We're getting a nice close-up view. You can see the parachute disconnected. You can see some of the wiring of it there, just a little bit off the edge of our SRC. The SRC looks quite charred up from that entry in. That was expected as we heated up to temperatures over 5,000 degrees Fahrenheit upon entry into Earth's atmosphere. You can see a great visual of some of that rugged terrain out there. Just a sweeping expanse, very panoramic terrain at the Utah Test and Training Range. It's a great location for us to land this sample. The team looking a lot more relieved now that we actually have visual.
Soft landing, we're just probably a couple hundred feet. Evet. Helikopter bir inişini yaptı şu anda. Kapsa doğru So our first helicopter, we just heard confirmation, and you can see visual confirmation of that landing. We're maybe about 100-200 feet away, landing away from that sample. So a little bit of a hike for our team members to get out to that sample return capsule and begin our environmental safety sweep. As I mentioned, our on-scene commander, Stu Wiley, will be the first person of the team to actually approach this sample, check the area for any unexploded ordnances, UXOs, that could possibly be out there on the range, and then also make sure that that SRC is safe for our operations team to approach and begin recovery. You can see where that parachute disconnected from the top of that SRC. That is the back shield that you see right there at the very top, with that little bit of white wiring still coming out of the top. Our SRC perfectly landed there on the Utah Test and Training Range. So what you're about to see happening next is the process of recovery operations. This is a key moment of today's events to actually get that SRC from out in the desert into our portable clean room here at Dugway. It is crucial that we maintain the pristine nature of this sample that we got back from asteroid Bennu. It could hold the clues to how everything around us came. Team members will extract the back shell and remove the heat shield from the SRC. It served its purpose. We're mainly now concerned with getting the contents within that sample canister containing pieces of the asteroid record out of that SRC. We won't actually, as I mentioned, be opening that sample canister just yet here at Doug. Evet. Evet, güzel bir yayın oldu. Şu anda yani yaklaşık 10 yıl, özür dilerim, 7 yıllık bir görev süresini başarıyla tamamlamış bulunuyoruz. Osiris-Rex gitti, fırlatıldı, hedefine vardı, örneğini topladı, hedefine ayrıldı, dünyayı döndü derken 7 yıllık bir süre geçti. Ve artık bu 7 yılın nihai sonucunu direkt önümüzde dünyada görüyoruz. Bir kapsül orada, içinde 250 gramlık numuneler de orada. Ve ilerleyen yıllarda da bunun nimetlerini, bilimsel keşiflerini göreceğiz elbette ki. Göreceğiz. Ve bu tarihanı da hep beraber izlemiş olduk. Bir başka tarihanı izledik. Bundan bir sonraki önemli yayınımız büyük ihtimalle 5 Ekim'de olacak olan Psyche görevi olacaktır. Bunun da bir konuk ayarlamaya çalışacağım. Bu şekilde daha keyifli bir yayın olacaktır. Ben herkese izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım ki keyif almışsınızdır. Eğer ki keyif aldıysanız yayınımızı beğenebilir, videolarımızı beğenebilir, kanalımıza abone olabilir ve yeni içeriklerden haberdar olmak için zil tuşuna basabilirsiniz. Aynı şekilde bizi sosyal medya hesaplarınızda paylaşarak destek olabilirsiniz. Sonraki yayınımızda içeriğimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.